Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. Ududumbura police arrest 3 persons while transporting body parts of a leopard for sale. Colombo High Court adjudicates the Tajuddin murder case as the key suspect passed away. Japanese and Sri Lankan navies conduct a naval exercise. Chief Justice appoints a Supreme Court bench to consider the petitions filed against the 20th Amendment. A special team deployed to control rabies-infected jackal attacks. 10-hour water cut in Colombo's 12, 13, 14, and 15 during this weekend. Wildlife officers rescue and release Tumpat Rena to Wasgamua National Park. Legendary singer S.P. Balasubramaniam passes away. Periodic rainfalls to continue in several districts. The STF arrests a close associate of the underworld figure Pukutakanna in Grand Pass. Now, diving into these stories in detail. The Ududumbura police have arrested 3 persons who were transporting a head and different body parts of a leopard for sale. The body parts were being transported in a 3-wheeler, and the persons were arrested in Kalalgamua. Around 17 kilograms of leopard flesh, along with the leopard's head and skin, were found in their possession. The suspects were later produced at the Teldenia Magistrates Court today. The case involving the suspicious death of rugby player Wasim Tajuddin was adjudicated in the Colombo High Court yesterday, as former Chief JMO of Colombo Professor Ananda Samarasekara, who was a suspect in this case, had passed away. High Court Judge Manjula Tilakaratna, considering the submission made by the counsel who appeared in court on behalf of the relatives of the former JMO, asserted that Professor Ananda Samarasekara had passed away. Consequently, the judge closed further proceedings of the case. A naval exercise was conducted by the 2 ships, J.S. Kaga and J.S. Ikazuchi, of the Japanese Maritime Self-Defense Force with SLNS Gajabahu, fast attack craft and inshore patrol craft of the Sri Lankan Navy in Western Seas. The members of the bench are Chief Justice Jayantha Jayasuriya, Bhuvaneka Aluihara, Sisira Diabru, Priyantha Jayawardena, and Vijit Malalgoda. The petitions will be taken up for consideration on September 29th. A special team has been deployed to control rabies-infected jackal attacks in Millenia, Kalatara, Wildlife and Forest Conservation Minister C.B. Ratnayaka said yesterday. මොනරු නිසා තමයි නරි ටික එන්නේ. මොනරුන්ගේ දැහැ ගන්න ඕනකම නිසා නරි එනවා. ඒකෙදි අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ජලබීතිකා රෝගයක නරියෙක් දෙනෙකුට බෝ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම පශු වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමම දැන් එතන ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් යනවා. ඒ වගේම මියදුණු නරින්ගේ හිස පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. තා ඉක්මනින් ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙනවා. දරුවෙකුත් නැති වුණා. හරක් දෙන්නෙකුත් නැති වුණා. ඒසයි වෙනම මෙහෙයුම් ටීම් කණ්ඩායමක්
ගොඩාක් ඒක තමයි යොමු කරලා තියෙන්නේ. ශනිකව නවත්තන්න තරම් මොකද මෙහෙයුම් එකක් අපි ගාව ඇත්තටම නැහැ. මේක ඇත්තට දැනගන්න ඕන රටට කියන්න ඕන. මොකද අමාත්‍යාංශයේ ගත්ත පළියටම තව සේවක ඌනතාවයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම වනජීවියකට ඉන්නේ පශු වෛද්‍යවරු 17යි. ඒ 17 ලංකාව පුරාවටම. ඒක නිසා අනිත් පශු වෛද්‍ය සේවාව සත්තා නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ පශු වෛද්‍යවරුත් එක්ක එකතු කරගෙන තමයි මේක මැඩලන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නේ. වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ පශු වෛද්‍යවරු 17යි. මේ ඉන්න සීමා සහිත සේවක සංඛ්‍යාවක් සහ ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමේදී ගැටලු සහගතව තියෙනවා. නමුත් ඒක සක්‍රිය කරන්න තමයි මොකක් හරි මූලාරම්භයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මූලාරම්භය තමයි මේ සඳහා කමිටුවපත් කළා ඊළඟට අපිට මේ ශනිකව තොරතුරු ජාලය ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයන් අපි සකස් කළා දැන් ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසියත් එක්ක දිසාපතිතුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ වගේම ප්‍රජා පොලිසියත් මේකට දායක වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ ශනිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න. The water supply in Colombo's 12, 13, 14 and 15 will be interrupted for 10 hours from 8 p.m. on Saturday the 26th till 6 a.m. on Sunday the 27th, the National Water Supply and Drainage Board said yesterday. In addition, it said low-pressure water supply could be expected in Colombo 11. The NWSDB said the interruption of water supply was due to the improvement work of an essential distribution pipeline carrying out under the Greater Colombo Water and Wastewater Management Improvement Investment Program. Wehirigala wildlife officers and the villagers have taken steps to release a group of 3 elephants known as Tumpat Rena to Wasgamua National Park on Thursday night. These elephants had fallen into an agricultural well in a paddy field in Kalukele village in Dimbulagala. It had taken about 3 hours to take 3 elephants out of the well using JCB machines. The wildlife officers have sent them to Wasgamua National Park at around 8 p.m. yesterday. Legendary playback singer S.P. Balasubramaniam passed away at the age of 74 at a private hospital in Chennai today. He was hospitalized in August at MGM Healthcare after testing positive for COVID-19, and while he reportedly did well initially, he took a turn for the worse and was put on a ventilator and ECMO support. On September 4th, he tested negative for COVID-19, but continued to be on the ventilator and ECMO even as he participated in passive physiotherapy. Director General of the Department of Meteorology, Atula Karnanayaka, today said that periodic rainfall accompanied by thunderstorms would continue in the western, central and Sabaragamuwa provinces and the Gaul and Mathura districts. The rainfall accompanied by thunderstorms could be expected in north, north-central, Uva and the eastern provinces in the evening. Similar weather conditions could be expected along the coastal line from Mannar to Hambantota across Colombo. දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම සුපුරුදු ආකාරයට මේ නිත්‍ය දිග කොටසේ වර්ෂාපතනය එලෙසම පවතිනවා. විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. දිවයිනේ නිත්‍ය දිග කොටස ඒ කියන්නේ බස්නාහිර, සබරගමු, මධ්‍යම සහ ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ඕනෑම අවස්ථාවක වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මේ අතර වාරයන් තුල සූර්යාලෝකයේ වැටෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ මේ අපර භාගයේ හෝ සන්ධ්‍යා කාලේ දිවයිනේ උතුරු මැද ඌව නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල සවස් ජාම වෙනකොට වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. මුහුදේ කාලගුණය ගත්තම මන්නාරමේ ඉඳන් කොළඹ හරහා හම්බන්තොට දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුදු තීරවල තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මුහුදේ හුලන් තත්ත්වයේ වැඩිවීම තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පුත්තලමේ ඉඳන් කංකසන්තුරේ හරහා තිරිකුණාමලය දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයත් හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයේ ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුදු තීරවල තුලගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මේ තත්ත්වය අඩු වැඩි වෙමින් ඉදිරි දින කීපය තුළ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ නිත්‍ය දිග කොටසේ වර්ෂාපතනයේ ප්‍රමාණාත්මකව අඩුවීමක් අපි දකිනවා. ඔක්තෝබර් මුළු සතිය වගේ එනකොට හෝ විට මේ තත්ත්වයේ ගොඩක් අඩුවීමක් තමයි බලාපොරොත්තු. A close associate of the underworld figure Pukutakanna had been arrested with drugs and cash worth over rupees 1 million by the STF at Modaruina in Grand Pass, Colombo. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.